Hi guys, I will show you an art journal page today. I have this paper towel left over with its watercolor. I clean my watercolor brushes with it and so on. So I quite like it, and I thought that might be or might make a nice background. So I'm using one of it. It's two layers, and I always use one. The other one is a bit paler. You really can't see that at the moment, but it is. So I'm using the more or the darker one. So I put it down here with a gel medium and glue it down with it, and then afterwards on top I will put a layer of gel medium as well, just that I can work on top of it, not knowing yet that I will be pretty annoyed about it, because I try to work with some water soluble stuff, and it's not really nice when you have it sealed like that. So and then I start to draw. The problem is drawing on a background like that, it's very bumpy, uneven, and so and erasing will be a problem. And as I always say, I have to erase a lot. I work here on parchment paper and draw down a sketch of a cheetah. And what I will do later, then I will go over with tracing paper, and that makes my life much, much easier. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Art Journal Page Seite zeigen. Und zwar habt ihr gesehen, habe ich diese Papierhandtücher benutzt, da hatte ich meine Aquarellpinsel drauf, immer schön drauf gesäubert. Und das Muster gefiel mir, und da arbeite ich dann gerne mit als Hintergrund. Und habe das dann geklebt mit einem Gelmedium und auch auf die Oberfläche dann, um das zu versiegeln. Habe mich dann hinterher schon drüber geärgert, weil ich diesen Gepard, den ich gezeichnet habe auf Pergamentpapier, weil dann auf der Seite direkt zu zeichnen wird schwierig mit dem Radieren, und eben die Oberfläche ist doch sehr uneben und rau. Habe ich das erst auf dem Pergamentpapier gemacht und dann mit Durchschlagpapier drüber gegangen. Und dann wollte ich eigentlich mit diesem Aquarellgraphit, nur so Schattierungen haben. Habe aber dann nicht bedacht, ach Gott, ja, bin da ja mit dem Gelmedium drüber gegangen, und das versiegelt es komplett. Also da ist nicht mehr ganz so viel Arbeiten mit dem Aquarellmedium. Hätte ich jetzt noch mit dem Aquagrund drüber gehen können, aber mein Gott, ja, ich hätte Fahrradkette. Aber das ist eine Art Journal-Seite, da bin ich jetzt nicht so pingelig. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ist ja auch immer nur, ja, so eine kleine Fingerübung und muss kein Meisterwerk werden. Es muss nur Spaß machen, das ist das Wichtigste. Und deswegen bin ich dann hinterher drüber mit meinem Posca, habe das Ganze nochmal schön verstärkt hier mit den Linien und werde dann auch mit Acrylfarben drauf arbeiten. Dann hat sich das eben erledigt mit dem Aquarell. Fertig. Stempel hier jetzt erst noch mit einem Gummistempel. Da ist ein Schriftzug drauf. Das benutze ich immer ganz gerne, weil den kann man unglaublich gut wieder sauber machen. Einfach Wasser drüber, Bürste drauf und fertig. You know, as I said before, I just wanted to work on my cheetah with watercolor graphite and just blend it out a bit. But because of the sealed background now with the gel medium, it didn't really behave like watercolor. So yeah, I went over with the Posca with the lines and everything, and I will work with my acrylic paints then later. It's an art journal page, and that's how it works. You go with the flow. You go with what you have, and that's what I do here. And I thought about, look, that's a cheetah. It needs a bit of a jungle around it. Is a cheetah living on a savanna or on a, I think more on open savanna? Doesn't matter. To me, it lives in the jungle. That's why I'm using this palm stencil here, and with green, and of course I want to give it the impression that it's behind the cheetah. In this case I didn't need to be that careful. It wasn't that fine and so defined. And I will cut off
the edges already, so it already looks like a proper page, So now I try to colorize my cheetah here, and I start with a stencil. The cheetah has these dots, but I didn't want to make the dots myself. That looks too dotty, too round, too clean. And I have this stencil with this very animal print like dots, isn't it? It looks very like animal print, so I thought that's perfect. It looks so much more organic, I think. Ich habe dann hier noch mit den Stencil gearbeitet, mit den Palmwedeln hier. Der Cheetah lebt der Cheetah. Der Gepard lebt irgendwie auf der freien Savanne oder so, und da weiß ich jetzt nicht, aber ich meine schon. Ist mir aber wurscht, bei mir lebt er jetzt im Urwald. Das ist so, Urwald, fertig. Und ich arbeite jetzt hier, und ihr habt gesehen, diese Stencil, Schablone, hat schon wie so ein Animal Print, sieht das ja schon so aus. Und ich wollte jetzt die Punkte nicht selbst machen, weil das sieht immer so sauber und rund und perfekt aus, und das wäre blöd. Die haben ja doch schon unebene Punkte drauf. Deswegen mit der Schablone funktionierte das ganz hervorragend. Und für das Fell nehme ich dann noch so ein Senfgrün, Senfgelb, gelbliches, was auch immer das ist. Und das ist dann schon sehr nah an der natürlichen Farbe, finde ich. So ein bisschen weiß hier und da noch, da kommt hinterher auch noch ein bisschen mehr drauf, und ein bisschen schwarz wieder, weil ich zu viel weiß hatte und so weiter. Aber das ist gerade der Spaß, den man dann ja hat an einer Art Journal-Seite. Einfach hinterher mit den Linien und auch nochmal mit irgendwelchen Kreisen und Punkte machen, und das liebe ich absolut. Und klar definiere ich hier noch die Palmwedel, auch mit meinem schwarzen Posca, auch hinterher noch mit dem weißen. Just now using my white and black Posca just to define my palms here, the palm leaves, and I will use the white for some highlights. And as I just said, that's half the fun, isn't it, with an art journal page, to do all the marks and the lines. And I always think that's the best bit on an art journal page. That's what I think, And on the cheetah, I put some white lines on and highlights here and there. And on the palm leaves, I will do the same. First with the black, of course, and then I will go in with a white Posca, just to put some, what's that white bit next to the, oh, that was in before. It just looks so white next to the left ear of that cheetah. It's just in my area, was white before. Was just wondering. No, didn't do that. And I will go on with shading on the right with some Pitt pens, and that's what I always do, what I like to do, scribble that here on my craft mat and pick it up with a brush and then blend it out. Ich habe dann hier noch ein bisschen schattiert, einfach auch mit dem dunkelgrünen Pitt Pen, den ich habe. Ich mache das mal ganz gerne, dass ich hier das auf meine Kraftmatte packe, und dann nehme ich das auf mit einem feuchten Pinsel, also nicht zu nass, einfach mit einem feuchten Pinsel. Rest meiner grünen Farbe, der kommt jetzt hier an den Rand. Das ist ja so ein schönes dunkles Grün, da brauche ich gar kein Schwarz. Da habe ich Kontrast genug, auch als Abschluss für die Seite dann. Und das wird jetzt meine Wörter, sind 2 Wörter, und das wird Wild Thing, und das heißt das wilde Ding, ja. Das wilde Ding. Er sieht doch ganz lieb aus. Ist gar nicht so wild. That's as you could see, I did some etching here with this dark green. That was dark enough for me just to get a nice contrast and finish. And now this is the words Wild Thing. And what I do with the T is I cut it off and let it look like it's behind the cheetah. I quite like to do that. I do that a lot, you know that, or people who know me know that. And it gives, as I always say, it gives the whole page a much more depth. So, and that's
What you can do when you have two, or when your words have a different length, then start with the longest one, and then you can adapt the shorter one, that you have it in a balanced way, if you want to have it balanced. Otherwise, of course, you can start at the same point. Ich habe dann hier das wilde Ding, das T abgeschnitten, wie ihr gesehen habt, weil ich das gern mache, dass es aussieht, als wäre das hinter meinem Fokus. Ich mache das ja regelmäßig, und die mich kennen, die wissen genau warum, weil ich denke, es gibt einfach so viel mehr Tiefe ins Bild. Und das ist einfach meine Meinung. Ich finde es definitiv schöner. So, dann fange ich noch ein bisschen an, hier so Kreise zu machen mit so Hülsen, die ich rumliegen habe, und mit Stöckchen, also so ein Chopstick, den ich habe, und so ein Grillstöckchen, mache ich dann so meine Punkte. Und auch noch weiß in den Blättern gleich mit diesem Grillstöckchen. You know, I just make some marks here with some whatever, plastic tubes. Yeah, these plastic tubes I keep from brushes. These round brushes that have these tubes, I keep them. They're perfect for mark making. And I use a chopstick to make dots, and then this kebab stick just to have smaller dots, and this white dots in the leaves, and so on. That's what I like, and the close-up is coming now. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and stay healthy. Be careful, guys, and never forget, stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund. Aber vergesst niemals, bleibt kreativ. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.